speakers of today's Dr. Ashraf sir and Krishna sir and all other seniors and all other who are attending this. IAP Kozhikode is very happy to chair this Child Rights Week celebration of the CME today. And today we have two topics, important topics, that rights of children and rights of differently abled children. We are planning to discuss these two. And we have, for this, we have Dr. Krishna sir and Ashraf sir. And to moderate the session, we have Dr. Ashok sir, our CIAP member. So I request Dr. Shimmy sir to say a few words. Thank you, Dr. Sindhu. Our faculty for the day, Dr. Shima sir and Ashraf sir, and the moderator, Ashok sir, President-elect Dr. Riaz, Gopi Mohan, as well as Dr. Bala, and all those who have joined us on the platform. I think so. Child Rights Week, we started off on the 14th. We had already 3 sessions online, and yesterday there was a physical session that was held at Alwe. I think so. All the sessions were useful, though the attendance was thin, but informative, very informative. And I think so. This is something that we all have to be aware of and be updated on also. Even yesterday, the meeting at Alwe was public involvement was there, but it was a big crowd, and the people from the Rotary, from Lions, and from the press, and all such kind of people had joined. So it was a very informative session, especially with the information that was given from both from the lawyer side as well as from the the member of the Child Rights Commission of in Kerala. So I think so we have to be also aware of what are the, since we being pediatricians and being the custodians of the child population in Kerala, not only in Kerala but also of India, we as pediatricians are entitled to be aware of their rights. And I think so that is something that we all have to take it up, and because over the years that is something that we might also be at times questioned, or we can even question someone on the rights of a child. So wishing the program, and first of all I should really thank Ashok sir for having taken the trouble to organize this. And I think so now another 2 more days we will be closing it, and I think so both those programs are coming at the national level because of sir's effort at the central IAP EB meeting. So wish the program all the best, and Jai AP, Jai Hind, and I to thank Kozhikode team for having taken up today's, for hosting today's program, especially with the prominent faculty of Dr. Krishna sir as well as Dr. Ashraf. Thank you. Thank you, sir. Now, today I think for Calicut IAP, this is the first time Dr. Riaz is here with as the president of IAP Kerala. Now I request Dr. Riaz to say a few words. Okay. Thank you, Sindhu. I'm so happy to join a program from IAP Calicut. So actually, I'm keeping the video off because of the poor network. Otherwise, my voice will be broken. So I think we should all congratulate Ashok Kumar sir, his team, for making the Child Rights Week a great event in IAP Kerala. And I don't know how many sessions have been conducted till now. And now a few more days are remembering. It is something like a avalanche of programs, both academic as well as directed to the public for creating awareness among the stakeholders, and all so many programs we have organized. I would also like to ask Ranjit or someone to make a proper report. We will be making a report, I know, for the IAP, central IAP purpose, but we should make a proper report, and we should meet the Child Rights Commission as well as other stakeholders, and let them know that how active Indian Academy of Pediatrics is regarding the rights of the child. And I think we should also make sure that in making policies regarding child rights, IAP is also invited for such decisions. So this is an opportunity to make aware the administrators how interested we are in the rights of children, and we should make this an opportunity to be in the realm of decisions regarding child rights.
And with that note, I congratulate all the branches, including Calicut, for organizing such wonderful programs. And we are now eager to listen from Ashraf sir and Ashok Kumar sir. Over to sir. Thank you. Thank you, Dr. Riaz. Now I request Dr. Gopi Mohan to say a few words as a new secretary of IAP Kerala. Good evening, everyone. Respected President Shemi, incoming President Riaz, speakers of the day, Dr. Ashraf and Dr. Krishnamurthy sir, and the moderator, Dr. Ashok Kumar, office bearers of IAP Kozhikode, seniors and colleagues. To start with, as Riaz said, we should first congratulate Dr. Ashok Kumar sir because his persistent efforts at the Centennial to commemorate this one day as a Child's Right Week. And we know how passionate he is about child's rights. And I should congratulate his team for organizing this CMEs, especially yesterday. He was in Trivandrum Day for yesterday in the morning. He took another train to this place, and it's a very successful program yesterday. So I should congratulate all the stakeholders who are involved in it. And I also agree with the Riaz that we should tell the authorities, show the authorities that how we are also involved in child rights, and we should be a part of the decision-making system. I once again thank everyone and wish Kozhikode all the best. Thank you. Thank you, Dr. Gopi Mohan. Now I request Dr. Binukuttan, our new treasurer, IAP Kerala new treasurer, to say a few words. Oh, thank you, ma'am. Actually, still I'm in OPD. So thank you. Thank you, Kozhikode team, for initiating this one. And we have good two speakers to talk on this. So thank you, ma'am. Thank you, Dr. Binukuttan. Now we will go with this our scientific program. I request Ashok Kumar sir to start the session. Sir will be moderating the session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Sindhu. First of all, let me thank Calicut Pediatrics, IAP Pediatrics for arranging one session on the Child Rights Week. As Dr. Shimia and Dr. Riaz said, I think it probably IAP Kerala is the only IAP state branch working on the rights of children in this much magnitude, because as far as I know, or there is splinter programs are taking place in some of the branches. But from the time of 2020, when Dr. Narayanan was the president of IAP Kerala, we started doing the same program every year Child Rights Week, except of course last year we were not able to do that because of some other commitments. So I thank all the IAP members of Kerala for keeping the momentum forward and helping me to continue. And your help and energy is making me work more and more passionate in this field. Then second point I would like to tell is that Dr. Riaz said that yesterday when myself and Dr. Shimi was talking to the Child Rights Commission member, he is also interested to see that we are also doing that wonderful program, and it will be we will try to get in touch with the commission, and we will be part of the programs coming up in the commission in the future. And I have I promised him that we will have our IAP will be with them in if there is anything we can do from our side. You can always call me, myself, Shimi, or Dr. Riaz for the purpose. Third thing I wanted to tell is that as Dr. Shimi said, after a long drawn effort, I don't call it a battle, but last EB I have to battle for the Child Rights Day from IAP national level. And in fact, we are having 2 days, tomorrow and day after tomorrow. 2 national programs are there from Central IAP. Tomorrow, it is the World Day Against Child Abuse. So at 8:30, we have a session on violence against children. And day after tomorrow, that is
20th of November, that is Child Rights Day. We at 2:30 we have the national program. And we were expecting the Deputy Director or Joint Secretary from the Women and Child Department. Unfortunately, some mishap happened in his family, and he is not able to come for the program. Otherwise, the program is going on, and I will the flyers will be sent to you, and please join and see that our effort and is being found fruitful. Then the fourth point, again, I wanted to tell is that Indian Academy of Pediatrics has almost 30 odd chapters and 8 or 9 subspecialty groups. And probably the oldest one is the ICANCL, that is Indian Child Abuse, Neglect and Child Labor Group, over 25 years. But still, we were not able to convert it into a chapter, because every year we try to include 50, 60 members. But the IAP membership goes much above our expectation. So 2% of members are needed for making it a chapter. And I request all those who are interested in the field to come forward and join the ICANCL group, so that we will be able to raise our voice in the IAP forum as well as in the national forum. With this introduction, I will move on to my purpose of this session as a moderator. So you know that the Child Rights Week is being celebrated in relation to the November 20th being the day when the Child Rights Convention was held and the international treaty has been signed by world leaders. And as on yesterday, as on 14th November, 196 countries are participants of this treaty, and probably this is the largest international treaty in magnitude that world leaders are involved. So that brings to the point that everybody in the world is interested in the welfare of the children, and keeping the rights of children as an utmost important thing is needed for the hour. And I'm really thankful to Calicut branch for organizing this program, and you have found 2 wonderful speakers who have a lot of experience in this area as well. I don't think Dr. Krishnakumar or Dr. Ashraf need any introduction to the Calicut people or in Kerala people, but still, just to say that Dr. Krishnakumar, a very good friend of mine, he is presently the director of the IMHANS Calicut, and he has a lot of experience in pediatrics and pediatric mental health issues. And he was with, and I'm extremely happy that he is always in the forefront in the work in the field of rights of children. And it is over to you, Dr. Krishnakumar, for your presentation on the rights of children in the current Indian scenario. Over to you, sir. Good evening to all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. So I thank IAP Kerala and also IAP Calicut for this opportunity. Especially the office bearers, Dr. Injit, Dr. Sindhu, and others. And also, I'm very happy that all the office bearers of state IAP, Dr. Riaz, Dr. Venukutan, Dr. Rohi, they're all here. And I feel we should congratulate Dr. Ashok Kumar for organizing this, not only this program, but making this rights of children as a national level issue. And also, last 2 or 3 days, very good programs are being organized. Yesterday, we had a wonderful presentation by Dr. Sekhar Seshadri. The previous day, we had a discussion on adoption laws, which we learned a lot of from
these discussions. Today, what I try to do here is just give an overview of child rights issues. Another theme of this year is for every child, every right. If you look at this slide, actually, it is about medieval children. It's a book. So what they say is that a French count advised that nobles huntsmen should choose a boy servant as young as 7 or 8, and that this boy should be beaten until he has a proper threat of failing to carry out his master's orders. So in the 14th, 15th century, this was the concept about children and childhood. If you look at the children were considered as small adults. So everything that is done by adult, the child can do, but in a lesser proportion. That was the concept. This is an international working men's association, 1864. Karl Marx was an executive member of this association. And this actually considered child labor as a progressive, legitimate tendency. And the only thing is, under capital, it was distorted into an abomination. So this Workmen's Association actually proposed that no child under 9 years should work, but children in the 9 to 17 years, like 2 hours, 3 hours, 6 hours per day, they should work. That was the actually why this happened, because childhood was actually a short period those days. You know, the life expectancy in 1920 was 21 years in India. In 1930, it was 25 years. That means by the time you complete your adolescence, you may not survive. And that is why childhood was a very short period. And survival was most important. How you survive is not that important. So for survival, you have to work. For comfort, for food, you have to work. So the duty of the child is to help the family in earning. It was in 1924. If you look at the history, it was in 1924, the League of Nations, after the First World War, first time postulated the concept of a declaration of child rights. 1954, November 20. That is why November 20 is celebrated as World Children's Day, with special emphasis on child rights. So November 20, 1954, Universal Children's Day was celebrated first time to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improve children's welfare. 59 declared rights of child. 1989, November 20, as Dr. Ashok Kumar pointed out, the Convention on the Rights of Child was held. In 1990, the rights of the child came into force, and in 1922, India ratified the convention. Now, what is the importance of this 1920, the early 20th century period? Many things were happening in the area of child psychiatry, child mental health with those days. The first child guidance clinic started in Chicago, 1909. It was actually to treat children with juvenile delinquency. The concept was delinquent children should not be punished. They need treatment. And that concept was actually gradually evolving. And child guidance clinic movement started in the early 20th century. And parallel to this child guidance clinic movement, there is another movement that's happening. More emphasis on child development.
which was pioneered by Arnold Gesell and others. So, and also in the early part of 20th century, this discussion was going on, which is more important, nature or nurture? Because people were becoming more aware of genetics and also the importance of the environment where the child is. John B. Watson, the great behaviorist, postulated that if you give me a newborn baby, I can make him somebody like Mahatma Gandhi, or I can make him the hardest criminal. So the environmental influence, how the child is brought up, is more important. And others argue that it is all in genetics, how, in which family you are. So it is in this background that in 1924, people started talking about the rights of children and what all children need for better development. And if you look at the scenario, when we were doing post-graduation, adolescent was a small chapter. We used to learn about sexual development, and staging and all. But now adolescence become a big chapter, a lot of importance. Actually, and this type of importance was being given to childhood during the early period of 20th century. Adolescent became a major chapter, or adolescent pediatrics developed into a major topic in the 20 after 2000. So this is a parallel. Now coming to the 1989 Convention on the Rights of the Child, it is in 1989 that they defined the child as to mean every human being below the age of 18 years. So I'll just go through the concepts. What are the concepts about child rights? So the general concepts, all organizations, whether it is school, health services, governments, or everybody concerned with children should work towards what is best for the child. So in all these previous days discussions, sexual abuse issues or adoption issues, this core concept is held. So you should think what is best for the child. And other things, all children have a right to a birth certificate, right to name, should not be separated from the parents unless it is for their own good. It's actually, people used to ask me, to the 10th standard, should I send my son to hostel? So I usually used to say, it is better up to, if possible, up to 18 years, or minimum up to 15 years, the child should be with the parents. And if parents decide to live apart, children have the right to stay in contact with both parents. And right to life, right to special care and education, good health, good quality of health care, clean water, food, environment to stay healthy, the standard of living. And also, protection, the right to be protected from violence, abuse, neglect, and should not be allowed to do work that is dangerous or might make them illegal, stop them from going to school. Protection from dangerous drugs, protection from harm or violence to his or her body. No child should be punished in a way that humiliates or hurts them. And this also is important. Children have a right to be able to give their opinion when adults are making a decision that will affect them. And the adults should listen to children. They should take it seriously. Try to find out things. Say what they think through speaking, writing, drawing.
etc., unless it breaks the rights of others. Right to eat, make friends with, right to privacy. This is something which in our setup, most families do not consider at all. All children have the right to privacy. So even when the children are 15 years, 16 years, 17 years, mother usually search their cupboards, books and all. Right to information, freedom of expression, right to think and believe what they want, practice their religion. And refugees and asylum seekers, they have the same rights as children who were born in the country. And children from minority group have the right to learn and use the language and customs of their families, right to education. And education should teach children to respect their parents, their own and other cultures, respect natural environment. All children have the right to relax and play, join a wide range of activities. Now, these are the important points highlighted in the Declaration of Rights of Children. Now, as far as India is, these four laws are actually key to maintain child rights in India. Prohibition of Child Marriage Act 2006, POPSO Act in 2012, Juvenile Justice Act in 2015, and the adoption laws are actually part of this juvenile justice, again, juvenile delinquency, and Child Labor Prohibition Regulation Act 2006. And other acts like infant milk substitutes, feeding bottles, and infant food act, prenatal diagnostic technique amendment act 2000, and right free and compulsory education act 2009. So these acts are actually passed by the parliament because India is a signatory of this UN Charter on Child Rights, and this has actually made significant difference in the state of children in India. Now, coming to how far, in reality, we are able to adhere to these rights of children. There are very interesting points. NFHS 5, National Family Health Survey 5 was 2019-21. This DHS Kerala fact sheet. Actually, stunting in Kerala has increased compared to NFHS 4. It is 23% of children are stunted, and 35% of children are stunted in India. Anemia in Kerala, 39% of children are anemic. And stunting and anemia, actually, it is increased compared to NFHS 4, that is 2015-16. And the vaccination coverage, NFHS 5, it is 78% only in Kerala. And coming to child marriage in India, reduced from 47.4% in 2006 to 26.8% in 2015-16. And 2019-21, it is actually 23% or so. And they found that 40% of girls from the lowest quintile were married with lowest wealth index, were married before they turned 18 years. Well, it is 8% in the highest strata. There is marked variation between different states in India, different social strata regarding child marriage, but it's still very high, around 23% or so. Girls are married before the age of 18 years. And coming to child labor, the Act actually prohibits
all employment for children below 14 years. And adolescents at 14 to 18 year age, hazardous occupations should be avoided. And also, the law actually permits children to work in family setup, helping the relatives, uncles or close family relatives. And that is actually it's a loophole where children can be made. And 2011 census, 5 to 14 year age group children, there were 10.1 million working children. That is 3.9% of child population. In 2021 census was not done, so we don't have, this is the latest data. And this child labor percentage was 21.5% UP, very high in UP and Bihar, Maharashtra, North Indian states. Even though we don't have a data, 2023 Parliament Committee has documented that during the previous 5 years, 2 lakh children engaged in child labor have been rescued. So indicating that child labor is still rampant. And eliminating child labor by 2025 is likely to be a dream. And coming to school, compulsory education law is there, but the school dropout rate is the second, 9th, 10th standard, it is 12.6% Indian data. Yet again, there is variation between different states. Kerala, it's only 5.5%. Himachal Pradesh is 1.5% only. And in the primary classes, dropout rate is that is 1 to 5 year class, 1.5%. In the upper primary, it is 3%. It's still, even though it is 1.5%, the actual numbers are very high. And prevalence of child abuse from the study Ernakulam in 2019, they found that 89% of children had suffered any type of abuse. Here, maybe minor punishments also included. But lifetime prevalence of sexual abuse was 19.9%. In 2010, we did a study, a survey on prevalence of sexual abuse. And then among adolescents, 15 to 16 year age group, then it is very high, around 33% of boys and 31% of girls suffered sexual abuse. So child sexual abuse is still very high. And another interesting fact is crimes committed by juveniles reveals a notable trend from 2013 to 2022. The number actually came down from 43,000 to 30,000. Accounts for approximately 30% in 10 years. That is a 30% reduction in crimes committed by juveniles. At the same time, there is an 81% increase in crimes committed against children by adults. So I don't know how we can explain this data. Crimes done by juvenile crimes, our perception is that crimes, juvenile delinquency, juvenile crimes are increasing. But it is not true. Crimes by juveniles are decreasing, whereas crime against children are increasing. I'm actually pointing out some data on where to consider where we stand on child rights. Most of this data are available in this website. National Commission for Protection of Child Rights was established in 2007 under an act of Parliament. This is their website, and most of this data is available, and also data on protecting children from cyber crimes. Lot of other data is available in this site. So anybody interested in this data,
can obtain from this site. So with this, I conclude my presentation, and we listen to Dr. Ashraf's on rights of children with disability, and we can have a discussion. So thank you. Thank you, Dr. Krishna Kumar, giving a bird's eye view on the rights of children. And the figures he has pointed out shows that we have a lot of things to do. Dr. Krishna Kumar, can you stop the screen sharing? Thank you. So this tells you that as a pediatrician, you have something to do. Moreover, as a citizen of the country, your work should be more important, because you are as a pediatrician, we have more interest and our responsibilities towards children. And I request all people, all those who are in this platform, should at least take a little time to understand the rights of the children and what can we do as an individual, and in fact as an organization like IAP at your branch level or state level. I hope that will be a very, very useful thing for the future of our children. Now we'll move on to another aspect of, when you talk about the rights of children, it is always, we think that it's only the children who is normal. No, it is not like that. Each and every child has their own right from their perspective and their point of view. That brings to another area of discussion, that is, what are the rights of children with disability. I cannot call it a disability, differently abled children. I think Dr. Ashraf is the right person who has a lot of experience on this field as a director of the state mission, as well as at a personal level. Also, he has worked a lot in this field. Over to you, Dr. Ashraf, for your presentation. Thank you, Ashok sir. Immediate state past president of state IAP, Dr. Shimmi, President Dr. Riaz, all other dignitaries in this platform. First of all, let me thank the organizers, Ashok Kumar sir, as well as Dr. Sindhu, for giving me this opportunity to talk on rights of children with disabilities. Actually, Dr. Krishna Kumar talked about the rights of children, the evolution. He beautifully narrated. നല്ല വൈറൽ പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ തൊണ്ടയും ത്രോട്ടും ഇടയ്ക്ക് ചുമയും വരുന്നുണ്ട്. കൊണ്ട് I will summarize some important points in next 10 minutes. In our country, the rights of persons with disability is offered by 3 important laws. One is RPW Act 2016, that is rights of persons with disabilities. Actually, we are using so many terms. Ashok Kumar sir, the most accepted term according to the act is person with disability. It is not differentially abled. Now it is person with disability. The second act is National Trust Act, and the third act is Mental Health Act. Actually, this National Trust Act is particularly applicable to children with neurodevelopmental disabilities. I will, 1 minute, I will share the slide. Actually, the National Trust Act is passed by the Indian Parliament in 1999. And most important objective of the National Trust Act is providing opportunities for person with disability through comprehensive support system, which can also be done by collaborating with other ministries and organizations
which will lead towards the development of an inclusive society. Actually, under the National Trust Act, all neurodevelopmental disabilities are covered. That is autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disabilities. Actually, we all know when we are come across with a child with a neurodevelopmental disability, the parents are worried about the എൻ്റെ കാലശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് ആരാണ്, അല്ലെ, ആര് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കും? ഈ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഉയർത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് appointment of legal guardians. Parents or a relative of a child can apply to LLC. LLC is the basic functional unit of the National Trust. That is local level committee chaired by the district collector, and it includes a member from NGO and many other members which may be from various departments, health, social justice. And the most important function of the LLC is appointing a local guardian to children with cerebral palsy, autism, mental retardation. അപ്പം നമ്മൾ രക്ഷിതാവുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയനെ നിയമിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലീഗൽ ഗാർഡിയനെ നിയമിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷിതാവിന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രക്ഷിതാവ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ. What is the purpose of this appointment is legal guardian is responsible for taking care of the disabled child as well as his property. പല സ്വത്ത് വിവാദങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്ക് ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി LLC ഈസ് അപ്പോയിന്റിങ് ലീഗൽ ഗാർഡിയൻസ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസബിലിറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. നമ്മുടെ കേരളമുള്ള ഓട്ടിസം, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി, സെറിബ്രൽ പാൾസി, ഇത്തരം രക്ഷിതാക്കളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളുടെ കാലശേഷം അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും നെഗ്ലക്റ്റിനും അവർ വിധേയരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്. കാരണം മറ്റ് ഡിസബിലിറ്റീസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള അല്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടി എപ്പോഴും ചോദിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കളക്ടറേറ്റിലാണ് LLC വർക്ക് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കീംസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദി നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ്. പക്ഷെ പലതും ഇപ്പം വളരെ നല്ല നിലയിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്ത് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോക്കൽ ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തെ ആക്ട് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്സ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്. അത് 2016 ഈ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത്. അതിന് മുമ്പ് 85 ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 85 ആക്ട് പിന്നെ 96 അമെൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ആക്ട്, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ പുതിയ RPW ആക്ട് 2016 എന്ന് പറയാം, റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് 2016. അപ്പോൾ അതിൽ
ഒരുപാട് പുതിയ ഡിസബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് 7 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ലോ വിഷൻ, ലെപ്രസി ക്യൂർഡ്, ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ്, ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റി, മെന്റൽ ഇൽനെസ്, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, പിന്നെ മിക്സഡ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 21 കണ്ടീഷൻസ് പുതിയ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരും. അതിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40% ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ അബോ, അതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി? അതായത് 20% ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പല ഡിസബിലിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹത ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ 40% ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്, എഡ്യൂക്കേഷനിലായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇതിനൊക്കെ അവർ എലിജിബിൾ ആവാൻ 40% എബോവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. 80% എബോവ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ വന്നു. താലസീമിയ, ഹീമോഫീലിയ, സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ്, ഈവൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ, ഡ്വാർഫിസം, അഡൽട്ട് ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ 145, അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ 21 കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇപ്പം എല്ലാ ഫീൽഡും റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റിയിലും പുതിയ ആക്ട് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. മുമ്പ് അതൊരു വെൽഫെയർ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു ആനുകൂല്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഈ ഒന്നാമത്തെ വരിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ ആ 7 കണ്ടീഷൻ അപ്പുറമുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡിസബിലിറ്റീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു, ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2017 പുതിയ ആക്ട്, RPW ആക്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫെറ്റേണിറ്റി എന്ന ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻസും കൂടി ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ വെച്ച് പുതിയ കണ്ടീഷൻസിനെ ചേർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച 21 കണ്ടീഷൻസ് ഇതല്ലാതെ പലതും ഇനിയും ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ IAP പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് പ്രഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റാൻ ഈ ആക്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ വശം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു നോട്ടിഫൈ എനി അതർ കണ്ടീഷൻ ആസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസബിലിറ്റി. അതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ. ഈ ആക്ടിൽ ഒരുപാട് വകുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറാകും. അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ലോയാണ്. അതായത് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, അത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിനും അതേ അവകാശമുണ്ട്. ഈ ആക്ട് അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 18 all children with disabilities are entitled to have free education. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ none of the educational institutions run by the state or supported by state can deny admission of children with disabilities. അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ സ്റ്റേറ്റ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന എയ്ഡഡായ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനും അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിയമപ്രകാരം അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണർക്ക് അതിനെതിരെ ആ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ പുതിയ ആക്ടിൽ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് കിട്ടിയ മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് 5% റിസർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിസേബിൾഡായ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ 21 ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ആർക്കും ആ 5% അഡ്മിഷൻ അർഹതയുണ്ട്. അതായത് തൊഴിലിലെ റിസർവേഷൻ പോലെയല്ല അത്. അപ്പോൾ 100 സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 സീറ്റ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് റിസർവ്ഡ് ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ
ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് 20 വയസ്സ് വരെ അല്ലെ 22 വയസ്സ് വരെ എന്നൊക്കെ മെഡിസിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുമ്പ് 40 വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു MBBS അഡ്മിഷന്. അവിടെ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിലാക്സേഷനും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. 20 വയസ്സാണ് മറ്റ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് 25 വയസ്സ് വരെ ആ കോഴ്സിന് അഡ്മിഷന് റേറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആക്റ്റിൽ വന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം, പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്റ് ഫോർ ദി റിസർവേഷൻ ഫോർ ദി എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്. മുമ്പ് ഡിസബിലിറ്റി മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് 3% റിസർവേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് 1% കാഴ്ച പരിമിതി, അതായത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മറ്റേ വിഷ്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും 1% ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിനും 1% നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1% കൂടി അധികം വന്നു. 4% ആണ് സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള റിസർവേഷൻ. ആ 1% വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്. അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി, സെറിബ്രൽ പാൾസി മുതലായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 1% കൂടി. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട്, ഈ ഡിസബിൾഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം അവരെ നമ്മൾ ഇത്തരം ജോലികൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ ജോലി നടക്കാതെ പോവില്ലേ? ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും. ആ പരിമിതികളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആക്റ്റിൽ തന്നെ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ മേഖലയിലും ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ ജോലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ട ഒന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ജോലികൾക്കാണ് ഇവരെ. അപ്പം ആക്ട് പറയുന്നത് മൊത്തം ജോലികളിലെ 4% പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിനായിരിക്കണം. അതിലെ സബ് ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: ഹിയറിങ്ങിന് 1%, ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് 1%, ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റിക്ക് 1%, ആൻഡ് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പുതിയ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അടക്കമുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി 1%. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾഡ് ആളുകളെ ഇൻക്ലൂസീവായി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പം ആ ഇൻക്ലൂസീവായി കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം റിസർവേഷൻസ്. നമുക്ക് പല റിസർവേഷനുകളും ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നൽകേണ്ട ഒരു റിസർവേഷൻസ് ഫോർ PWD തന്നെയാണ്. മറ്റേ ചിന്ത ഒരു ഹിറ്റ്ലർ ചിന്തയാണ്. ഡിസേബിൾഡ് ആയ ആളുകൾ വേണ്ട ജർമ്മനിയിൽ എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിയല്ല. അവർ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ റിസർവ്. പിന്നെ നമ്മൾ IAP ഒക്കെ ഇനി സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരുപാട് ഡിസബിലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആ ഒരു റിസർവേഷന് ആ കുട്ടികളും അർഹരാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, താലസീമിയ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിലൈറ്റസ് വന്നതിന് ശേഷം താലസീമിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ MBBS കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും. അപ്പോൾ അവരിൽ പലരും വരുന്നത് ഈ റിസർവേഷൻ്റെ വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റിസർവേഷൻ വന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഏറ്റവും സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. കാരണം പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കെയറും ഒക്കെ അതിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തൊഴിൽ സംവരണത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിസർവേഷനിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. IAP പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആ ഒരു ഏരിയ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ, റിസർവേഷൻ പരിധിയിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാ മേഖലയും അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും
ഇപ്പം പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ലാഗിങ് ടോക്കാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റും കൂടി പറയുന്നത് നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിനെ പറ്റി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ലീഗൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് അവർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓരോ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസും മുന്നോട്ട് വരണം. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം തന്ന IAP അശോക് കുമാർ സാറിനും IAP കോഴിക്കോടിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Ashraf. Whenever Dr. Ashraf starts talking, it is from his heart he is talking. So it goes a little more sentimental about it and more into your mind more than your brain. In fact, I also wanted to discuss with you also earlier, but I didn't get time for that also. This point, I especially say that the National Trust Act and the legal guardianship and all. Why can't you prepare an article and we can publish in our PDM, our journal? Definitely, sir. I will do that. So that every pediatrician will know that this is their response. It is the right of that child, and as a custodian of children, it is our responsibility that this message has been reached to the public and our pediatricians. Another point I wanted to stress, and we are all in the EB. If you can put a letter to the IAP president to consider this inclusion of hemophilia and other blood disorders in that will be, we can discuss in the next EB also. If you can put a letter. Next state EB, we can discuss. No, in national EB you can put it. So let it come from the national level. Yeah. It will be more easy. The national EB meeting scheduled on December 7th. 6th. Okay. So you put in it will be, and it will not be very crowded EB, so we can discuss also. We may get some time for that also. Okay. So you just put a letter to the president and let us see how it goes. At least not this year. Next year we can push it into the government. That will be very useful for them also. Thank you, Dr. Ashraf, for giving an insight into these rights of the children with disabilities. Now the session is open for discussion, and you can bombard your questions to Dr. Krishna Kumar as well as Dr. Ashraf. Ashraf sir, can you Okay. സർ, എനിക്ക് തോന്നി നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എല്ലാവരും അത്ര അവെയർ അല്ല. കുറച്ചും കൂടി ഡിസബിലിറ്റി നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈ നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് നീഡ്സ് മോർ എന്നൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും ഒക്കെ വേണ്ടതാണ്. അതാണ് അശോക് കുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രിക് കമ്പാനിയനിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കമ്പാനിയൻ. Good evening, I'm Dr. Geeta. Both talks are very lucid and very nice. And Dr. Ashraf had a lot of new information for several of our members, I'm sure. And one thing I would like to say that, like you said, if they are given employment, persons with disability, we should cooperate with them and we should help them to attain their potential. But we also need to remember that they may function better in certain areas, and usually they could compensate also. Like those with, say, for example, hearing disabilities may have various other faculties which people with normal hearing may not have. So those things also we need to remember. And also I want to say that how, at least now, the realization of the rights of persons with disability have improved to a certain extent, but we have long way to go. For example, in our own medical college, it is only not that long ago, maybe around last 10 years, that after that student Archana was injured in the bomb blast at Talasheri, then only we had a lift. Until then, all through the years, several batches, the
students who had locomotor disability were climbing steps with the help of their friends. So that is actually heartening that at least now we are doing more, but there is a long way to go. Thank you. As Geeta said, in certain areas, these people will perform better than otherwise so-called normal people. അത് ആക്ച്വലി പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കും. ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് എൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ആൻഡ് അശോകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിലൊക്കെ കുറെ ചേഞ്ചുകൾ വരും. ഈ ആക്ടിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് വിൻഡോസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ആക്ട്. നൺ ഓഫ് ദി വിൻഡോസ് വിൽ ഓപ്പൺ വിത്തൗട്ട് എ പ്രഷർ. IAP should exert pressure on this subject. ഏരിയയില് ആ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇപ്പോഴും റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ജനറലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓൾ ദീസ് അലവൻസസ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ അതൊരു എന്താണ് അവരോടുള്ള ചാരിറ്റി ആണ്. ഈവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വെരി ഹൈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന അതോറിറ്റീസിലൊക്കെ തന്നെ ആ ചാരിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. I had several experience like with when you talk about children with intellectual disability and development delay, അവർ പറയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിലുള്ള ഫണ്ട് തരാൻ പറയും. ആക്ച്വലി ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ നീഡ് ഫുഡ്. അവരെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ അത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വെരി ഹൈ ലെവലിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. That is why all these scholarships, ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ആൾക്കാർ ആരാന്നനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിപ്പോ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് ആ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് 28,500 രൂപയും വരെ ഒരു വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പുസ്തകങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ല. That is the main thing. In paper there are a lot of things. Laws are there. There are a lot of bodies in the government system, and the system is there, but nobody has an idea what is to be done, and nobody is interested. This is in most of the department it is a transit post, and most of them wanted to get away from that. And I think from our point of view, we are the right person to coordinate all these things and see that. Yesterday, when we had the discussion in yesterday's meeting, the Child Welfare Rights Commission was telling that in every panchayat there are at least 12 to 16 people who can handle the problems of child rights, starting from the Anganwadi worker to the panchayat president. There is a system there. That is why you can do your problems. You can settle many of them in your own place itself, so that it need not be highlighted into the major places. So we have. I think this is our first step to see that every pediatrician should know at least what is there in their community, what is happening, and so that we can at least help in the for the community. That is why yesterday when we called for all the people, like not only doctors, advocates, teachers, parent association, residents association, their members, many of them are surprised that these things are there in the law and all. So I think we must move a little more further, and I hope that next year IAP, Kerala IAP also take a better initiative to move much more in the community level also to do some work. I think if there is no one more point, if you would excuse me, one more point. I think although children with disability have IAP to work for them, and other organizations as well, but the rights of carers, especially parents of children with disability, that is something also we need to work on, because although there are various social schemes, but there is so much that needs to be done for especially parents of children with disability.
So that is something that I would like to stress, and probably IAP can also help in that way. It's actually അഷ്റഫോട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഷ്റഫ് ആണ് ആക്ച്വലി ആശ്വാസകിരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെയറേഴ്സിനുള്ള ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നത്. ബട്ട് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് നൗ? ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അല്ല, അതിൽ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ആശ്വാസകിരണത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിക്കൊക്കെ BPL APL ആ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തുമ്പ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അയാളുടെ മകന് ഈ ആശ്വാസകിരണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവന് അതുവരെ കിട്ടിയ പൈസ മിഷന് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്നത്. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിൽ APL BPL ഒന്നുമില്ല. കാരണം എൻ്റെ മോൻ്റെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇത് മണി ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് പോവുക. ആ പോസ്റ്റ് മേനെയും കാത്തവൻ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അപ്പോൾ ആ പൈസ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് ഞാൻ മിഷന് തിരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചെക്ക് അയാൾ കൊണ്ടു തന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ അശോകുമാർ സാറും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്. അതായത് 2013 വരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കും ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ ടെമ്പററി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പെൻഷൻ റിലീസ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 5 ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 18 വയസ്സായാലേ പെർമനന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. ഈ ഒരു സാധനം ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മെനക്കെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഏറ്റവും അർഹിച്ച കുട്ടിക്കാണ് പെൻഷൻ കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ പാരന്റ്, ഇപ്പം ഗീത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഗീത ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരന്റൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനും പാരൻസും റിയലി അത് നമ്മളന്ന് AHA കോൺഫറൻസിന് സംസാരിച്ചല്ലോ, ഒരുപാട് ആ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം IAP എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു ലീഡ് റോൾ എടുക്കണം. നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നല്ലേ അശോകുമാർ സാർ? Yeah, I think if there is no more questions, I thank Dr. Ashraf as well as Dr. Krishnamar for a nice presentation. I thank Calicut IAP for a wonderful arrangement. And my request is tomorrow and day after tomorrow, please join for the national program. At least we have to show that some Kerala people are joining for this at least. I will send you the link by tomorrow morning. Please join for that. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Ranjit, anything to add? I think, Madam, it was a wonderful discussion. And both Krishnamar sir told us the importance of all the aspects of child rights, and Ashok sir highlighted the new topics we have to think and we have to ask the caregivers about the local guardianship and new points. As IAP, we have a lot more to do to the disabled, differently able children or the person with a disability. So let's hope we can do more justice for these children. And I thank Ashok Kumar sir, Ashok sir, Krishna Kumar sir, and all other state OBs who joined for this meeting, and all the delegates for joining for this meeting. And let's stop this discussion. Thank you. Thank you. Good night. Good night to all. Bye. Thank you. Good night, sir.